Hosanna, 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 lift him up. 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 Come on, lift him up. Hosanna, 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 lift him up. Hosanna, lift him up. Hosanna, 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 lift him up. Hosanna, 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 lift him up. Hosanna, 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 lift him up. Put your hands together. Sing all the goodness of God. Praise Jesus. How good is our God? How great is our God? How great is our God? How great. I want you to clap on this for me. Hosanna, 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 lift him up. Hosanna. Sing, Lord, you have taken. Lord, you have taken sorrows replace it with joy, everlasting peace. Now in the darkness I carry your light, the most Lord, you have taken sorrows replace it with joy, everlasting peace. Now in the darkness I carry your light, but the world see what you've done. Lord, you have taken my sorrows, replaced them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, but the world see what you've done. Hosanna, great is the Lord, He is mighty to save. Hosanna in the highest. Jesus has set me free. Happy Sunday. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mengekspektasikan sesuatu terjadi dan Tuhan berbicara sama kita semua walaupun kita di rumah, walaupun kita terpisah jarak, tapi kita bersama-sama di dalam Tuhan, di dalam spiritnya Tuhan Yesus. Kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, thank you Lord for today. Kita akan memulai Tuhan Yesus ibadah kami hari ini Tuhan. Urapi setiap telinga kami Tuhan, mata kami Tuhan Yesus, hati kami Tuhan. Supaya kami boleh menerima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus memuji dan menyembah Engkau karena Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Woo! Yeah. Lord, you have taken. Lord, you have taken my sorrow, replaced them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light. Let the world see what you've done in me. Lord, you have. Lord, you have taken my sorrow, replaced them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I
Jesus has set me free. Hosanna, 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 lift him up. 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 Hosanna, 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 lift One more him time. up. Hosanna, 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 lift him 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 up. Woo! Lift him up. Hosanna, Hosanna, great is the Lord, He is mighty to save. Hosanna in the highest. Jesus has set me free. Jesus has set me free. Amin. Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Woo. Na na
bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan Yesus, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa, kami bersyukur Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan untuk menyembah nama-Mu Tuhan, untuk Tuhan menyatakan bahwa Engkau lah Allah yang besar, Engkaulah Allah gunung batu kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami Tuhan di saat badai datang Tuhan, di saat banyak permasalahan datang menimpa Tuhan Yesus atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan, gunung batu kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Hear my cry, oh God, unto my prayer attend. From the corners of the land, a cry to Thee I send. Hear my cry, oh God. Hear my cry, oh God,
the rock that is higher than life. Let me dwell in your house
just to bring something that's worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it,
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you, Sungguh merupakan suasana penyembahan yang sangat luar biasa. What a worship environment that we could experience. Kita semua merasakan kembali kepada hati kita untuk bersatu dengan Tuhan. It's like calling us to go back to the core that is our heart, to be united with God. Membawa hati kita kembali kepada Yesus. It took our heart to return to Jesus. Yesus yang adalah pusat dari segala-galanya dalam hidup kita. And Jesus is the center of our life. Dia adalah pusat hidup kita. He is the center of our life. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Now we will have a holy communion together. Silakan persiapkan perjamuan kudus Anda masing-masing di rumah. Prepare your holy communion essentials at home. Anda bisa menggunakan roti, biskuit, You can take a biscuit or bread, atau jus, teh, atau kopi, apa aja yang tersedia di rumah Anda saat ini. Sebab ini hanya simbol. it's just a symbol. Simbol yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. The symbol of the blood and the body of Jesus Christ. Dan yang terpenting adalah tubuh dan darahnya. And the most important thing is his body and his blood. Ini hanyalah simbol But this is just a symbol untuk mengingat. to remember. Seperti tertulis di 1 Korintus 11 ayat 22 sampai ayat 23 sampai 26. As it is written in the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 23 until 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Amin. Percayalah bahwa Yesus ada bersama-sama dengan Anda di rumah Anda saat ini.
believe right now that Jesus is with you at your home right now. Dimanapun Anda berada, Wherever you are, Yesus ada bersama denganmu. Jesus is with you. Dan Dia bersama-sama dengan kita semua untuk merayakan perjamuan kudus ini. And He also is with us right now to celebrate the Holy Communion. Untuk mengingat dan merayakan semua yang sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib bagi kita. To remember and to celebrate what He has done on the cross. Dia mati dan bangkit untuk menebus kita. He died and He rose just to redeem every sin that we had done. Mari kita rayakan. Let us celebrate. Mari kita makan dan minum Let us eat and drink dengan penuh sukacita with gladness dan ucapan syukur. and grateful. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Janji kesembuhan juga tersedia bagi kita semua. The promise of healing is available for all of us. Kuasa yang sama yang dimiliki Yesus 2000 tahun yang lalu. The same power that Jesus had 2000 years ago. Kuasa yang menyembuhkan orang lumpuh menjadi berjalan. The power that healed the paralytic man. Kuasa yang menyembuhkan orang buta menjadi melihat. The power of healing that healed the blind man. Kuasa yang membangkitkan orang mati. The power that can raise the dead. Kita juga punya akses yang sama untuk kuasa tersebut. Even until now we have the same access. Apapun sakit penyakit yang engkau alami saat ini. Whatever you are going through right now, the sickness that you have. Apapun sakit penyakit yang dialami oleh anggota keluargamu saat ini. Whatever sickness that your family or your extended family are facing right now. Percayalah, Believe Tuhan sanggup menyembuhkannya. that God is able to heal it. Kuasa yang sama akan menyembuhkanmu saat ini. The same power will heal you right now. Apakah engkau percaya? Do you believe it? Apakah engkau mengimaninya? Do you trust and put your faith in it? Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray together. Tumpangkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Place your hands on the area where you feel sick or you feel pain Dan berdoa dengan iman. and pray in faith Dan percayalah, and believe it mukjizatnya nyata that bagimu. the miracle is here for us. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Kami Jesus. percaya Tuhan, We believe kuasa-Mu Tuhan that your power nyata dalam hidup kami Tuhan. is here with us, Lord, is real. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit saat ini. We pray for whoever are feeling sick right now. Kami berdoa mereka sembuh di dalam nama We Yesus. pray that they will experience healing in the name of Jesus. Oleh kuasa darah Yesus mereka sudah sembuh dalam nama By Yesus. the blood of Jesus and the power of Jesus Christ, they will experience healing in the name of Jesus. Saat ini juga Tuhan. Right now, Jesus. Dan kami akan mendengar kuasa kesembuhan-Mu nyata Tuhan. And we will hear that your miracle is real, Dan Lord. kami akan mendengar kesaksian-kesaksian bagi kemuliaan We nama-Mu will hear Tuhan. testimonies after testimonies, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. the name of Jesus Untuk Christ. semua anggota keluarga kami Tuhan. For all of our family members Yang sedang sakit. who are experience pain or sickness, Lord. Kami perkatakan engkau telah sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus. We declare that you have been healed by the scribes of the Lord Jesus Apapun Christ. sakit penyakitmu, Whatever sickness you are facing right now, engkau sudah sembuh. you have healed. Dan You are nama healed. Tuhan akan dipermuliakan. And the name of Jesus will be glorified. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow, saya percaya kita akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi. I believe that we will witness miracles after miracles.
Kita mungkin tidak bisa bertemu, Maybe we couldn't see each other physically, tapi Tuhan bisa menemuimu but God can touch you directly dimanapun kamu berada saat ini. wherever you are right now. Dan dia sanggup menjamah hidupmu, And He is able to reach out into your life, apapun yang sedang kau hadapi saat ini. whatever you are going through right now. Amin. Amen. Sedikit update tentang DMS. A little bit updates about DMS. DMS sudah berlangsung DMS has been running. dengan luar biasa. It was awesome and powerful. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu bisa bekerja dengan cara apapun. It is the proof that the power of God can work through anything. Kita tidak melakukan DMS seperti biasanya bertemu di dalam satu ruangan. We didn't do DMS just like we used to do, like meeting in a venue, in a location. Kita melakukannya secara online, tetapi kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus yang sama menjamah setiap orang. Yes, we did DMS 100% online, but the power, the same power worked through the online, to all the students. Kita tidak sabar mendengar kesaksian-kesaksian dari para peserta DMS. And we can't wait to hear the testimonies from all the DMS students. Ada sekitar 34 orang. Yeah, about 34 students join in. Masih ada sisa beberapa hari yang akan dilakukan oleh para peserta DMS. And we still have to do a few more days. Tolong dukung di dalam doa Please keep us in your prayer supaya semakin dahsyat Tuhan bekerja di dalam hati setiap peserta DMS. so the power of the Lord works through everyone and to everyone. Berkati juga Pastor Bram dan Pastor Dayan Manusama Yeah, and also bless Pastor Bram and Pastor Dayan Manusama yang langsung melayani kita dari Melbourne. who directly ministered to us from Melbourne. Ya, kita gak sabar ya dengar Ya. kesaksian-kesaksiannya We ya. can't wait to hear all the testimonies. Nanti kita akan update Yeah, lagi. we will update with you. Oke, kita akan break sebentar. And now we will take a moment for break. Sambil kita break, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan di screen Anda. While we're having break, you can check out our announcements on your screen. Yang sudah kebelet bisa ke toilet sebentar. If you want to go to the toilet, please go now. Jangan lupa siapkan Alkitab dan siapkan catatan Anda karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. And don't forget to prepare your Bible, your notes, because right after the break, right after the announcement, we will go. We will hear a sermon. Oke, Okay, ini dia pengumumannya. here is. Sing, Lord, you're taken. Lord, you are taken. Sorrows replace it with joy. Everlasting peace. Now in the darkness, I carry your light. The Lord still Lord, you're taken. Taken. Sorrows replace it with joy. Everlasting peace. Now in the darkness, I carry your light. But the world see what you
lagi bersama kami. Yeah, we're back again. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Now we will listen to the word of God. Saya percaya Tuhan akan menjamah hati Anda. I believe that God will minister into your heart. Dan saya percaya Anda sudah menyiapkan Alkitab Anda ya. And I believe you have prepared your Bible. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Before we listen to the word of God, let's pray. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord Jesus, atas kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. for your faithfulness and your goodness in our life. Ajar kami untuk bisa memahaminya lebih dan lebih lagi Tuhan. Teach us, Lord, to know you more and more. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Teach us, Tuhan. Lord, to know you personally, Lord, more and more. Berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan. Speak to us, Lord, today. Urapi telinga kami, Anoint our ears. urapi hati kami, Anoint our hearts. buka mata rohani kami Open Tuhan. our spiritual eyes. Kami mau menerima segala yang terbaik daripada Engkau. And we want to receive all the good things from you. Bekerjalah Roh Kudus Work in us, Holy Spirit, atas kami saat ini. upon us right now. Hanya kuasa otoritas firman-Mu Tuhan Only the power and the authority of your word yang berkuasa saat ini. can be authorized in our life right now, Dan diberitakan bagi umat-Mu. and can be delivered to your congregation right now. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Hari ini saya akan berkhotbah dari kisah Ayub. And today I would like to deliver a sermon from the book of Job. Kita buka Alkitab kita di Ayub 1 ayat 6-12. Let's open up our Bible from the book of Job, chapter 1, verse 6 until 12. Ayub pasal 1 ayat 6-12. The book of Job, chapter 1, verse 6 until 12. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Bagi Anda yang berbahasa Inggris, Anda bisa baca Alkitab Anda sendiri. I will read it in Indonesian version, and for all of you who are speaking in English, you can read your own Bible in English. Ayub 1 ayat 6-12. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Setelah kisah ini, kalau kita baca, kita akan menemukan kelanjutannya bahwa akhirnya Ayub kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Right after these verses, we finally found out that Job really lost everything that he has. Dia kehilangan anak-anaknya dan seluruh harta miliknya. He lost all of his children and all of his possessions. 7 anak laki-lakinya meninggal, 3 anak perempuannya meninggal. 7 of his sons died, and then 3 of his daughters died. Dia benar-benar bangkrut sampai ke titik yang paling rendah dalam hidupnya. He also had the experience of bankruptcy until it is the peak point of his life. Namun Ayub tetap memilih untuk menyembah Tuhan. And yet Job still decided to worship God.
dia tidak menyalahkan Tuhan sama sekali atas apa yang terjadi dalam hidupnya. He did not blame God for whatever he has been through that time. Kisah ini semakin menarik. Kita baca di Ayub 2. And the story became more interesting. So let's go to the chapter 2. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan. Job chapter 2 verse 1 until 13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Sama ya dengan yang tadi ya. It's the same thing what Satan did. Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepalanya terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Selama 7 hari 7 malam, seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saya membaca bagian ini saja, saya terasa sangat terharu gitu. Saya merasa seperti ikut sedih dengan apa yang dialami oleh Ayub. Even reading this part, I also felt really touched, and I felt a little bit sad for what Job has been through. Kisah Ayub masih menjadi misteri bagi banyak orang sampai hari ini. The story of Job has become mystery for everyone who is reading it. Mengapa bisa orang yang begitu saleh, orang yang begitu jujur, takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, tetapi mengalami begitu banyak penderitaan dalam hidupnya? How could a man who is full of integrity, honest, have a fear of God, shuns the evil, God allowed him to experience such an event in his life? Mengapa Tuhan izinkan semua penderitaan ini terjadi dalam hidupnya? Why God allows all of these sufferings? Ayub adalah orang terkaya pada saat itu di wilayah timur. Job was a wealthy man in the eastern side, Tapi dia harus kehilangan segala-galanya. but he had to lose many things that he possessed. Bisakah Anda bayangkan anaknya semua meninggal dunia? Could you imagine that all of his children died? Dia kehilangan semua harta bendanya, semua benar-benar kehilangan. He lost all of his wealth, everything, nothing left. Dia kehilangan
kesehatannya. He even lost his health. Bayangkan semua tubuhnya membusuk. Can you imagine all of his body part were sore? Udah sampai garuk-garuk pakai beling, pakai kaca, And pecahan kaca. and he had to scrape it with a pottery. Tidak cukup sampai di situ. Not only until there, Istrinya pun mengutuki dia. even his wife mocked him or talked bad about him. Istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan. His wife asked him to curse God. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, teman-temannya bersikeras menyatakan bahwa Ayub, kamu mengalami ini karena kamu berdosa terhadap Tuhan. If you go through to the other chapters after that, even all of his close friends told him that he was wronged before God. Bagaimana mungkin orang sebaik Ayub harus mengalami penderitaan yang sangat berat seperti ini? How could be this righteous man experience such a big event, such a big sufferings like this? Kitab Ayub membuat kita merefleksikan hidup kita. The book of Job could help us to reflect on our life. Bahwa siapapun di dunia ini akan mengalami permasalahan dan penderitaan. That anybody in this world could experience sufferings. Bahwa semua kita bisa saja mengalami masa-masa sulit. Every one of us on this earth could experience the crisis times or difficult times. Dan kita bisa saja menjadi orang yang rapuh saat kita melewati masa-masa sulit itu. And we could be a vulnerable people when we were in that kind of state. Beberapa minggu yang lalu saya dengan Edwin suami saya kami pergi ke seorang dokter kandungan. A few weeks ago, me and Edwin, we went to check up to the OB-GYN. Setelah konsultasi dan menyampaikan semua hasil tes yang sudah kami lakukan, After we done an observation and test and also consultation with the doctor, ada satu perkataan dokter tersebut yang begitu mengena di hati saya. the doctor said a word that really struck me. Dokter itu bilang, selama pengalaman saya sebagai seorang dokter, The doctor said, all of my life becoming a doctor, ada satu hal yang kita sebut sebagai unexplainable case. there will be a case that we call with kasus yang tidak bisa dijelaskan. Iya, kasus yang tidak bisa dijelaskan, unexplainable case. Yeah. Ya. Meskipun kedua suami istri ini dalam keadaan baik, tetapi somehow mereka tidak bisa memiliki anak. Even though this husband and wife are in In a good condition. a good condition, they couldn't have a baby. Ya. Dan mereka sebut ini adalah tangan ketiga, yaitu Tuhan sendiri. And they call it, it needs the third hand, which is the hand of God. Kuasa Tuhan. They said it's the power of God that could make it. Kata unexplainable case ini begitu mengena di hati saya. This word of unexplainable case really struck me that time when I heard it first time. Mengingatkan kita bahwa semua orang punya struggle, punya pergumulannya masing-masing. That it just expresses to me that every one of us, every single person on earth, they have their own difficult times, their own difficult times. Semua orang punya penderitaannya masing-masing. Every one of us, each one of us, we all have our own struggles or our own difficult times. Tidak peduli seberapa kaya pun Anda, seberapa terkenalnya Anda, seberapa tinggi jabatan Anda tidak kebal terhadap yang namanya penderitaan. It has nothing to do with our wealth, with our fame. It has nothing to do with our position that we have or how the things that we own or possess in this earth. We will never miss this
struggle or this time. Jangan terkecoh dengan apa yang tampil di sosial media, di internet, di TV. Don't be don't be deceived by what we are seeing on TV, on the social media, or everywhere that we found sources. Mungkin mereka terlihat selalu bahagia di sosial medianya, di Instagram. Maybe we found someone that looks very good or very happy on their Instagram, Selalu cantik, selalu ganteng, always look good, beautiful and handsome, selalu jalan-jalan, selalu makan enak. always traveling to good places to have a nice food and yummy food. Oh, jangan tertipu. Don't be deceived. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Every one of us, we all have our own struggle. Tanya mereka, mereka pasti ada penderitaannya masing-masing. You can ask them. Surely they will have their own struggle or their own issues. Kita lihat di tokoh-tokoh dalam Alkitab. We could see from the Bible stories, the people in the Bible, Nabi-nabi besar juga mengalami penderitaan. the great prophet, they all experience struggle. Elia, nabi yang sangat besar, yang bisa memanggil api turun dari langit, dia juga ketakutan dikejar-kejar oleh Jezebel. Yeah, even Elijah, the powerful prophet of God, he got really scared, terrified when Jezebel decided to run after him. Raja Daud yang sangat dikagumi oleh banyak orang. King David, who is very famous. Kita sangat terinspirasi dengan tokoh Raja Daud. We all are inspired by his character, by his role. Hidupnya juga tidak lepas dari penderitaan demi penderitaan. He also experienced struggles and struggles. Kita lihat di Perjanjian Baru, Even in New Testament, Rasul Paulus, rasul terbesar di sepanjang sejarah Perjanjian Baru. Paul as the great apostle in the New Testament. Seumur hidupnya dia mengalami penderitaan demi penderitaan, bahkan dia berakhir di penjara. All of his life, we only could read that he experienced troubles after troubles. Even in the end, he had to spend his time in jail. Bahkan dia mati sebagai martir. Even he died as a martyr. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jesus, our God and our Savior. Meskipun dia Tuhan dan Juru Selamat yang turun ke bumi, Even though he is the God who came on earth, dia juga mengalami penderitaan saat dia ada di bumi. he also experienced suffer when he was on earth. Bahkan dia mati di kayu salib Even he died on the cross untuk menyelamatkan umat manusia. to save the human beings. Ada begitu banyak kisah-kisah sulit yang terjadi di sekitar kita. There are many stories of struggles, stories of sufferings around us. Penderitaan-penderitaan yang tidak kita pahami. The sufferings that we couldn't comprehend with our mind, Apalagi di masa-masa seperti ini. especially during this time of crisis. Tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa di masa saya hidup di dunia ini, saya akan mengalami yang namanya sebuah pandemi. Never ever in my whole life, and never ever I would imagine that I would be in this time of pandemic. Saya yakin Anda juga di rumah ya. And I'm sure you will have the same thing, right? Mungkin kita lihat ya di film gitu ya, lihat di TV gitu, wow kita lihat, mengerikan sekali. Sekarang kita mengalaminya. Maybe all of these times we only watched it on the movie, maybe we watched a film about it, but right now we are experiencing right now Pandemi yang sangat mencekam dan tidak pandang bulu. the pandemic that are making everyone terrified, and it was being fair and just to everybody. Tidak peduli sebaik apapun Anda, sesering apapun Anda ke gereja, sesering apa Anda baca Alkitab, Anda tidak kebal dengan yang namanya virus COVID-19. It has nothing to do with your spiritual life. How often you go to this church, how often you read the Bible or pray, you are not immune
immune to this virus. Selama Anda tidak mengikuti protokol yang dianjurkan, Anda bisa saja kena. While you don't follow the protocol that is being given by the government or the health center, you will not be immune by this virus. Serohani apapun kamu, It has nothing to do with your spiritual life. apa pergumulan Anda saat ini? So I want to ask you, what is your struggle right now? Apa krisis yang Anda alami saat ini? What are the crises that you are going through right now? Saya tidak tahu persis apa yang Anda alami. I don't know about you. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, Maybe you lost your jobs. mungkin Anda harus menutup bisnis Anda, Maybe you had to shut down your businesses. mungkin Anda sedang di dalam hubungan rumah tangga yang cukup sulit. Maybe right now your marital relationship are in a crisis. Mungkin ada masalah dengan keluarga, Maybe you have problems with your family, your extended family. atau mungkin Anda sedang sakit parah. Or maybe you are right now suffer because of the sickness that you are having right now. Atau saya tidak tahu, mungkin ada anggota keluarga Anda saat ini yang divonis terkena virus COVID-19. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda don't alami know. saat ini. I don't know, maybe your family member or your extended family member are diagnosed with COVID-19 right now. I don't know what you are going through right now. Atau mungkin doa-doa yang sudah lama Anda naikkan kepada Tuhan dan belum terjawab sampai saat ini. Or maybe you have been praying for all of your life, but you haven't seen the answer or the solution of this prayer. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya mengalami semua ini? Maybe you are questioning right now, why am I facing this? Why am I experiencing this? Mengapa keluarga saya seperti ini? Why my family is like this? Apakah Tuhan mendengar doa-doa saya? Does God ever heard my prayer? Percayalah, saya tidak tahu jawabannya. Trust me, I also don't know the answer. Saya yakin Ayub pun saat itu mempertanyakan hal yang sama kepada Tuhan. I'm pretty sure Job was asking the same question just like we do that time. Saya sendiri masih banyak hal-hal yang tidak saya pahami di dalam kehidupan saya. Even me, myself, right now, I still couldn't understand things that happen in my life. Ada begitu banyak hal yang masih belum terjelaskan yang There are- terjadi di dalam hidup saya. There are many things that are unexplainable. Unexplainable right now. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. But one thing I definitely sure, that is God really knows a lot of things. Dan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dengan tujuan tertentu. And God allows all of these things happen because of purposes that we don't know. Mengapa? Why? Ada 3 hal. There are 3 points. Yang pertama, First, untuk memurnikan diri kita, to purify our life, memurnikan iman kita. to purify our faith. Di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. In the book of James chapter 1 verse 12 it said, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him." Jadi kalau Anda saat ini mulai putus asa, So if you are right now in a discouraged time kalau Anda mulai menyerah, and you are about to give up, bertahanlah. stand firm right now. Tuhan sedang memurnikan imanmu. God is purifying your faith. Tuhan sedang menyiapkan mahkota kehidupan bagimu. God is preparing the crown for you. Jangan melihat apa yang terjadi saat ini.
Just take away your eyes from what you can see right now, tetapi lihat ke depan but see the future. bahwa Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan buat engkau. That God has prepared the crown for you. Sebab masa-masa sulitlah yang membentuk karakter kita. Because only through sufferings, only through time of crisis could purify our faith. Masa-masa sulitlah yang akan menghasilkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa di dalam hidupmu. The time of crisis, the time of sufferings could reproduce testimonies of your life Untuk kemuliaan nama Tuhan. for the glory of God's name. Dan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang-orang di And sekitarmu. it will be such a blessing and a testimony for everyone surrounding you. Dan yang kedua, And the second point, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam why hidup God kita? allow the sufferings happen in our life? Untuk membuat kita semakin mengenal Dia. To make us know Him more. Saya undang teman-teman tim worship untuk join. I invite the worship team to join here. Kalau kita lihat di akhir kisah hidup Ayub, If we take a look at the end of Job's story, di Ayub 42 ayat 5 sampai 6, in Job chapter 42, verse 5 until 6, akhirnya Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. eventually Job experienced the encounter with God. Mengagumkan sekali kalau kita baca, dikatakan dari tengah badai Tuhan keluar. It was so amazing that it said here, in the midst of the storm, God revealed Himself. Dan Tuhan berbicara kepada Ayub. And God spoke to Job. Di Ayub 42 ayat 5, Ayub berkata, Job 42 verse 5, it said, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Wow. Ayub yang sebelumnya orang yang dipenuhi dengan kemakmuran di dalam kehidupannya. Job was a man who has prosperity. Di dalam kemakmurannya, dia adalah orang yang begitu saleh, orang yang begitu jujur, orang yang begitu taat kepada Tuhan. Padahal dari sini kita tahu, dia hanya mendengar tentang Tuhan dari orang saja. In his prosperity, in his prosperous time, he was a man with integrity, honest, and have fear of God. All of this time, he only heard about God by all what the people say about God. Tapi melalui peristiwa penderitaan yang ada di dalam hidupnya, yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya saat itu, But through the sufferings that God allowed that happened in his life, Ayub berkata, Job said, sekarang mataku sendiri memandang engkau. but now my eyes have seen you. Ternyata masa-masa sulit itu adalah peluang untuk kita bertemu dengan Tuhan. Apparently, in the time of crisis, in the time of sufferings, there is an opportunity for us to meet with God face to face. Permasalahan di dalam hidup kita adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan kita itu lebih lagi. The issues in our life is an opportunity for us to know God even more, even better than before.
Mungkin selama ini kita cuma dengar Tuhan menyembuhkan orang itu dari sakit penyakit. Wow, mukjizat yang luar biasa. Maybe all of this time we believe in God because we hear from people. We hear people's testimonies or people's stories about God. Kita dengar ada orang yang ditolong sama Tuhan keluar dari permasalahan finansial dalam kehidupannya. And we heard a testimony that people are being released from their financial issues. Kita dengar orang mengalami ini, mengalami itu. Kita hanya mendengar tanpa pernah mengalaminya sendiri. Maybe all of these times we only heard from people's story to another people's story, and we never experienced anything at all with God. Jika engkau saat ini mengalami masa-masa sulit dalam kehidupanmu, If you are the person who are suffering right now, who are experiencing crisis right now, ini adalah kesempatan untuk engkau mengalami Tuhan lebih lagi. this is the moment, this is the opportunity for you to encounter God one more time. Untuk engkau mengenal Tuhan lebih dalam dari yang sebelumnya. For you to know God even deeper than before. Sampai engkau sendiri berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Until your mouth confess that right now my eyes have seen you, God. Biarlah sikap hati ini yang muncul dari kita di tengah-tengah penderitaan atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Let this attitude, the attitude of our heart will reveal. Waktu Ayub mengatakan hal ini, dia masih dalam keadaan yang sangat menderita. When Job said this, he was still in the middle of the crisis. Tetapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. But he still chose to believe in God. Dan yang ketiga, And the third point, permasalahan, hal-hal sulit diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. the issues, the troubles, crises and challenges were being allowed by God to come to our life Agar kita sadar bahwa rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. to make us realize that our plan is not Belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. our plan doesn't mean align with the plan of God. Ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami di dalam Tuhan. There are things that we couldn't understand right now. It's okay. It's okay. Kita tidak perlu memahami segala sesuatu. We don't need to understand a lot of things. Percayalah sampai akhir hidup Anda tidak akan memahami semuanya ini. Trust me, even maybe until we die, we couldn't understand what's going on in the world. Akan selalu ada pertanyaan yang tidak terjawab. There will be unanswered questions. Tetapi satu hal yang saya percaya, But one thing that I firmly believe, satu saat nanti that one day kita akan mendapatkan jawabannya. we will receive the answer. Saat Tuhan menyingkapkan segala sesuatu, Right until God will reveal the things that is hidden. setiap pertanyaanmu, All your questions. mungkin Tuhan akan menjawabnya di dalam kehidupan ini. Maybe God will answer right now in this life. Tapi kalaupun tidak, saya percaya Tuhan akan menjawabnya saat kita bertemu Dia di surga kelak. But if He hasn't answered right now, probably one day when we meet Him face to face, He will answer the questions that it's in your heart. Sebagai gereja mungkin kita juga bingung ya di tahun 2020 ini. As a church, probably we also will wonder in this year to 2020. Kita memiliki tema bersatu untuk menjangkau dan memuridkan. We have this theme to be united in reaching out and discipling people. Tapi pada kenyataannya kita beribadah saja harus online. But Small group atau live group saja mesti online. But in reality,
we have to do this Sunday service online and to meet with our life group online. Semua kegiatan-kegiatan gereja kita harus lakukan secara online. All the church activities have to be done online. Tetapi ini mengingatkan kita akan satu hal. But this actually make us remember. Bersatu untuk menjangkau dan memuridkan versi kita belum tentu sama dengan versinya Tuhan. Unity in reaching out and to make disciple, our version, it doesn't mean it has to be the same with the version of God. Ini waktunya kita fokus untuk melihat dengan perspektifnya Tuhan. And this is the time that we can be focused on the new perception that is the perspective of God. Kita harus dengan berani berkata, Tuhan, aku merelakan semua rencana-rencanaku. We gotta have the courage to say and declare that God, okay, I surrender all of my plans to you. Aku sudah punya planning 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Aku serahkan semua kepadamu Tuhan. Yeah, like we have our 1-year plan, our 2 years plan or 5 years plan. This is the time to say, God, I surrender all of these plans to you. Aku terima rancanganmu yang baru. And I will accept your new plan for me. Sebab bukan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Because not according to my will, but to your will. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus saat dia sebelum ditangkap dan disalibkan. And this is what Jesus said before he was being captive. Yesus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Jesus said, not my will, but your will be done. Biarlah ini menjadi sikap hati kita. And let this be the attitude of our heart. Kita katakan kepada Tuhan, biar kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Say this to the Lord, not my will, God, but your will be done into our life. Saya percaya ini akan membawa kita, menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. And I believe this will direct us to victory over victory. Tuhan sedang memurnikan iman kita. God is purifying our faith. Tuhan sedang membuat kita semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. God is making us to know Him more and more. Tuhan sedang menyatakan rancangan-rancangannya yang baru dalam hidup kita. And God is revealing His new plans for us. Banyak hal yang tak kupahami Tuhan. There are many things I couldn't understand, Lord. Tapi satu hal yang aku pegang, But one thing I hold on to, aku akan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupanku. I will believe in the Lord whatever happens in my life. Tuhan mungkin tidak menjawab doaku seperti yang aku mau. Maybe God doesn't answer my prayer just like what I wanted. Tetapi aku percaya But I believe jawaban Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupanku. God's answer is the best of the best in my life. Mari kita katakan bersama-sama di masa-masa ini. Let us say this, declare this during this time. Meskipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, Even though I walk in the valley of the death, aku tidak akan takut bahaya. I will never be afraid of the danger. Sebab Tuhan besertaku. Because God is with me. Sebab Tuhan besertaku. Because God is with me. Pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. And eventually God restored Job's life. Tuhan memulihkan 2 kali lipat dari segala sesuatu yang hilang dari kehidupannya. And God restored double size what he accept in the beginning. Dan dia hidup sampai tua, lanjut usianya dan mati di masa tuanya. And he lived until he gets older and older until he died. Pastikan Anda bertumbuh di season ini.
make sure that you will grow during this season. Pastikan Anda menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih kuat setelah Anda melewati masa-masa ini. Make sure you will be better person and be a stronger person than before until this time of crisis end. Anda tidak sama lagi. Anda menjadi manusia yang baru di dalam You will Tuhan. never be the same. You will be the new creation in God. Kita kembali dan kembali lebih kuat dari And sebelumnya. we will return stronger and stronger. Amin. Amen. Amin. Kita akan Amen. menyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan oleh tim worship kita. And we Sebelum will kita tutup sing a di dalam song. doa, Before we close this sermon, let's sing a song that the worship team brought. biar lagu ini menjadi perenungan buat kita And let this song become the reflection of our heart yang right now, menuntun kita kembali kepada Yesus. that will direct us to Jesus Christ, Membawa kita kembali kepada Tuhan. that will lead us to God. Lead me to the rock. Lead me to the rock. Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Jesus is our strong foundation, is our rock. Lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Let me dwell in your house always. Lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Let me dwell in your house always. Lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. Let me dwell in your house always. Let me dwell in your house always. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar di masa-masa ini Tuhan, We allow you to do your will in these times, Lord. kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. And we want to know you more and more. Kami izinkan Engkau memurnikan iman kami We Tuhan. allow you to purify our faith. Dan menyambut rancangan-rancangan yang baru dalam hidup kami. And we welcome the new plans Biar kami selalu terarah kepadamu Tuhan. that we will be turning to you, Lord. Mata kami, hati kami, hidup kami Tuhan. Kami selalu datang kepada Engkau. Our eyes, our ears, our life, we will come and turn to you, Lord Jesus. Tuhan, aku tidak tahu apa yang sedang dialami oleh semua saudara-saudaraku Tuhan saat Lord, ini. I don't know what my brothers and sisters are going through right now, Aku berdoa bagi mereka semua Tuhan. but I pray right now, Lord. Mungkin ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan saat-saat ini Tuhan. Maybe some of them losing their jobs right now. Mungkin ada yang mengalami masa-masa sulit di dalam rumah tangga dan keluarga mereka Tuhan. Maybe some of them are facing difficult times in their marriage, Lord. Mungkin ada yang sedang bergumul di dalam finansial mereka Tuhan. Maybe they are facing financial issue right now. Atau mungkin ada yang sedang bergumul di dalam emosionalnya Tuhan saat ini Tuhan. Or maybe struggling emotionally, Lord. Tuhan Engkau yang jamah hati mereka Tuhan. Lord, you are
are the one who touched their heart. Nyatakan dirimu Tuhan kepada mereka Tuhan. Reveal yourself to them, Lord. Sama seperti saat Engkau keluar dari badai dan menyatakan dirimu kepada Ayub. Just like how you reveal yourself to Job in the storm. Nyatakan dirimu kepada mereka Tuhan. Reveal yourself to them, Lord. Biarkan mereka melihat Engkau dengan mata mereka sendiri Tuhan. Let my brothers and sisters see you with their own eyes. Aku berdoa untuk setiap orang yang sampai saat ini Tuhan, mungkin mereka merasa kenapa Tuhan tidak menjawab doaku. I pray for those who are feeling their prayer is not answered yet until now. Mungkin orang-orang yang mulai bertanya, di mana Engkau Tuhan? Maybe people are starting to ask, where are you, God? Jawab mereka Tuhan. God, answer them, Lord. Kuatkan hati mereka Tuhan. Strengthen their heart. Aku percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan. And I believe you love them, Lord. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. You love each one of us. Nyatakan dirimu lebih dan lebih lagi Tuhan. Reveal yourself, Lord, more and more nowadays. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. And we will go out like a victorious army. Hidup kami akan menjadi kesaksian And our life will become testimonies untuk memuliakan nama-Mu to glorify your name dan memberkati orang-orang di sekitar kami. and to be a blessing for people around Terima us. kasih Tuhan. Thank you, Lord. Berbicaralah terus kepada setiap kami Tuhan. Keep on speaking into our life, Lord. Kami siap mendengarkan Engkau. And we are ready to listen to you. Aku memberkati semua orang yang sedang menyaksikan ibadah hari ini. And I bless everyone who is watching this sermon, Lord, who is watching this service. Tuhan memberkati dan menjaga Engkau. God bless you and keep you. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan-Mu. God bless every work of your hand. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu And God turn his face toward you dan memberi engkau damai sejahtera. and give you peace. Diberkatilah engkau, Bless you. diberkatilah rumah tanggamu, Bless your marriage. diberkatilah keluargamu Bless your family dan keturunan-keturunanmu. and all of your children. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, the name of Jesus Christ, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Wow. Amen. Saya berharap semua kita diberkati saat ini. I really hope that we all are blessed by the service. Ya, tetap semangat, Keep up the spirit. tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Love each other. Jangan lupa kontak-kontak. Don't forget to contact us. Iya, dan jaga kesehatan, itu yang paling terutama ya. And stay healthy right now. Oke, itu saja ibadah That's kita it. hari ini. That will be our service today. Ya, kami mengasihi kalian semua. We love you Kami rindu untuk bertemu and kalian we semua. miss you all. Rindu untuk bisa memeluk kalian semua. Yeah, we miss to hug you. Doakan supaya kita bisa segera beribadah dan bertemu bersama-sama. Keep on praying that we can have service together and meet physically. Kalau sekarang kita secara virtual aja ya. Yeah, now we have to virtually hug you. Oke, Tuhan memberkati. God bless you. We love you. We love you. Bye-bye. You have taken my sorrow and praised them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you done in me. Lord, you have taken my sorrow and placed them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you've done in me. Hosanna! 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 Great is the Lord, He is mighty to save. Hosanna in the highest.
have taken my sorrow and replaced them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you've done in me. Lord, you have taken my sorrow and replaced them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you've done in me. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Great is the Lord, He is mighty to save. Hosanna in the highest. Jesus has set me free. Bless you. Happy Sunday. Sing, Lord, you've taken. Lord, you have taken sorrows and place them with joy, everlasting peace. Now in the darkness I carry your light, the Lord sing. Lord, you have taken sorrows and place them with joy, everlasting peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you've done. Lord, you have taken my sorrows and placed them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you've done. Hosanna, great is the Lord, He is mighty to save. Hosanna in the highest. Jesus has set me free. Lord, you have taken my sorrows and placed them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you've done. Lord, you have taken my sorrows and placed them with joy, everlasting and boundless peace. Now in the darkness I carry your light, let the world see what you've done. Hosanna, great is the Lord, He is mighty to save. Hosanna in the highest. Jesus has set me free. Hosanna, Hosanna, great is the Lord, He is mighty to save. Hosanna in the highest. Jesus has set me free. Woo! How good is that, God? Hey, come on, put your hands together like this. Hosanna, lift him up. Hosanna, lift him up. Hosanna, lift him up. Hosanna, lift him up. Hosanna,